of the book, The Lost Poem by Mr. Ismail Meladi. നിങ്ങളിതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ബുക്ക് ലോഞ്ചുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബുക്ക് ലോഞ്ചാണിത്. This is a book full of poems, and instead of having a book launch, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിയാൻ പോവാണ്. Mr. Ismail Meladi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he worked for over 2 decades as the media head of എല്ലാവരും ഒന്ന് നിശബ്ദത പാലിക്കണം. ഈ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് എല്ലാവരും നിശബ്ദത പാലിക്കണം. നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. പ്ലീസ്. Mr. Ismail Meladi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മീഡിയ ഹെഡ് ആയിട്ട് for over 2 decades. He defined all the English news that was coming out of Dubai municipality. And before that, he was a journalist who has had a wealth of experiences. പുള്ളിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും എല്ലാം എഴുതിയ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് ആണ് ദ ലോസ്റ്റ് പോയം. അതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡിഷായ ബുൾസൈ തൊട്ട് ന്യൂസിനെ പറ്റി വളരെ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയംസിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതില് എനിക്ക് ഇന്ന് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായി തോന്നിയ ഒരു പോയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാണ്. Dreams of an olive leaf. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാണ്. Kufia becomes red as the shine of youthfulness, as the praising song of truth, taking pride in enduring pain. ഇത് എത്ര വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ പോയമാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇന്നും ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്നും the Kufia is turning red, unfortunately. അപ്പം അതേം പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളിത് ഫുൾ പുസ്തകം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രൂപത്തിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്താണ്. Ismail, the lost poem, what is the meaning of this poem? Shall I answer in English or Malayalam? Okay. See, now this is all about life. We have lost many things. There are pressing problems that is suppressing our life. So in that process, we have lost the rhythm of life. So that is the poem, the lost poem. Okay, before I open the floor for questions, ഞാനും ഇസ്മായിലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയാം. ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ബീറ്റായിരുന്നു, ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി. അന്ന് ഞാൻ ഫുള്ളി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ 6th ഫ്ലോറിലാണ് ഇസ്മായിലിനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. പ്രസ് കോൺഫറൻസസ് നടക്കുന്നത് 5th ഫ്ലോറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹി വുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ ലിഫ്റ്റ്. ഹി വുഡ് സേ, നീ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ മതി, അതാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു മകളെ പോലെ എന്നെ കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എനിക്കും ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ഹൗ ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ, ഫുൾ ഓഫ് ലവ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഈ ഡ്രീംസ് ഓഫ് എൻ ഒലിവ് ട്രീ ഇത് എപ്പോൾ എഴുതിയ പോയമാണ്? Actually, this is about Palestinian issue, but I have not written this now. It's written about maybe 10-15 years ago, because it's an ongoing issue. Still, now we are seeing the worst scene now, scenario. But it was what I have written at that time is still relevant. That's why I have included this poem in this book. So I think Kufia is still getting red because of blood. And children, small children are, taking all the pressure on them.
and we have lost so many children. That's more important. Okay, I'm opening the floor for questions. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ please raise your hands. Should I answer? First and foremost, best wishes for your beautiful book again. And it's actually an honor to ask a question to a poet who has written in so much depth and with so much simplicity. It touches the chords of everybody. I'm a journalist myself, and I know Ismail from Delhi days. So it's a long journey. But still, I'm also a daughter of a journalist. So I wanted to ask you one question from this poem which really touched my heart. The name of the poem is News is Not to Be Remembered. Isn't it an irony that a journalist and a writer is asking this question? He spelled out very beautifully lines in the poem, which I'm sure you will all love when you read it. I just want the four small lines which I loved. That is, counting and gathering, even the songs of the consciousness. The question that I wanted to ask him is very simple. Do you think sympathy, empathy, especially towards, victims of torture? We've seen so many victims of torture globally, not just India or any other place. Can it be an asset as a writer, or is it a liability as a journalist? What are your feelings about it? First of all, thank you for the question. She's very dear to me. She is the daughter of my senior journalist in Delhi, who's no more. So I know her when she was a school child. And it's a very relevant question. There is a saying that, when literature decays, it becomes journalism. So literary language and journalistic language are very different, because journalistic language, we are writing the news without going into more, flowery language or anything. There we are on the spot, we are giving the exact news, what the news is. So there you don't have to give more flowery language, anything. So that is one thing, and there is another saying, like, we are like inside the house, you have your wife and your lover. So that is a paradox like that. So you have to come out of your journalistic circle, and then you have to speak from here. There you are addressing, it's very objective. So this, you have to be subjective. The basic difference, the news is subjective, but we are in writing poems, I use objective, the subjective things. So that's the basic difference. And this, you asked the first question about why news are not to be remembered. Do you think all the news, what is happening around you, you want to remember every day what you are hearing in the newspaper or the TV? War, suppression, killing, every day, on a daily basis, it's a lot of news like this. So nobody wants to remember those news. We want to listen to good news, which makes our heart very happy. Okay, thank you. Next question. Thank you. Yes. Wonderful question. Hello. I've read your books in Malayalam, so just wondering, what are the challenges that you faced changing from a poem, thought process would be Malayalam, because a poem is basically about rhythm, the syllables, the beats, or the meters that they call it. And Kavita Parayanam, you are speaking Modicon. Reading a poem in Malayalam is different from writing in English. So just asking, what is the challenges that you faced writing it in English? Bijoy, thank you. This is Bijoy, her husband. And basically, when you translate, we have a saying that lost in translation. When you translate a poem from one language to another, sometimes you may lose
the rhythm, what exactly was meant in the original language. So, to overpower that problem, what we have to do is don't translate word to word. You understand the gist of thing, what is inside, what is the idea, then you recreate in a different style, which is readable and understandable in the other language. So you can overpower that. മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Yes. Hi, Ismail. I have a question. The poem realization. So the poem is like this: you should recognize my every expression of love. It is the lack of recognition that leads to big disasters. Unrecognized borders, documents, strategies, voices, even a sigh can become the beginning of collapse. So from what I have understood, the poem talks about how things that might seem harmless could lead to huge calamities. So my question is that, is it inspired from some, one specific event, or is it like your protest against like even wars, problems that is posed by border issues, caste and stuff? Thank you, Shivagi. Shivagi is a budding novelist. She is going to release the second novel this year in this fair. Actually, this is a universal truth. If person to person, if nobody understands what the other person is saying, or not recognizing the real love or what this person has meant, if you cannot recognize, there will be confusion. So you will confuse love for something else. So basically, this is a universal truth. Everywhere it happens. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് just a quick reminder, ഈ പുസ്തകം ഹാൾ നമ്പർ 6 M22 Deccan imprint available ആണ്. And also it's available right outside at Kindly Bookstall, right outside the Writers Forum. Okay? Any more questions? മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നില്ല. കവിതയിൽ വൈകാരികതയുടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കവികളെ അംഗീകരിക്കുന്ന പാട്ട് കവിതകളിലൂടെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ കവികളെല്ലാം അവരുടെ കവിതയുടെ ഭാഷയെ വൈകാരിക തലത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കന്നഡകൾ വേണമായാലും വസുനാഥ സാറിന്റെ കവിതയായാലും വൈകിയുടെ കവിതയായാലും താളത്തിൽ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി നമ്മളെ രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കവിത. ഇസ്മായിലിന്റെ കവിതയുടെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഗദ്യ സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ ഗദ്യ സ്വഭാവമുള്ള കവിതയിൽ വളരെ ആഴമേറിയ ദർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കടന്നു വരാറുണ്ട്. ദാർശനിക തലത്തിൽ കവിത എഴുതുമ്പോൾ അബോധമായി താങ്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ള ദാർശനിക എൻ്റെ കവിതകളിൽ ഞാൻ ആ വരികളേക്കാൾ കൂടുതൽ മൊത്തം കവിതയുടെ സത്ത അതിലാണ് കവിത. അല്ലാതെ ഓരോ വരികളിലും നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ദാർശനികത കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം മൊത്തം കവിതയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്ത ഒരു ദാർശനിക തലം, അടിസ്ഥാന തലം ഉണ്ടാവും. അതിലാണ് കവിത കിടക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടികിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തം കവിത മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ വരികളിൽ കടന്നിട്ട് നടന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സൂഫി കണക്ഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? സപ്പോസ് ഗസലിന്റെ താളം, അതിന്റെ സംഗീതാത്മകത, ചില കവിതകളുടെ വരികളുടെ അളവ്, നീളം ഒക്കെ ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് രഥം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? അതായത് പലപ്പോഴും കവിത വരുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു താളത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആ താളത്തിൽ ആ കവിത വാർന്നു എഴുതുകയും പിന്നീട് എഴുതുന്ന കവിത ചിലപ്പോൾ ആ താളത്തിലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവിതയുടെ സംഗതി എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ തീം എന്താണോ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. എഴുതുന്നതല്ല കവിത, എഴുതുന്നതാണ് കവിത എന്ന് കുഞ്ഞുമാഷ് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അതിങ്ങനെ എഴുന്നു വരണം. ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് താളത്തിലാണോ വരുന്നത് ആ താളത്തിൽ വരും. പിന്നെ സൂഫി ചിന്തകൾ, ഗസൽ, ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള, ഹൃദയത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹം നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുമ്പോൾ വെടിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിസൈലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ
ഒക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിന്റെ കാരണം മരണപ്പെടുന്നു. ഈ മനുഷ്യന് നേരെ നടത്തുന്ന ഈ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടക്കുരുതി എന്നത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല. എത്രയോ കാലമായി മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ട്. പക്ഷെ ആധുനിക സമൂഹം സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതത്തെ കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യുദ്ധം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പലരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കവിതയിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ ഈ ഹിംസയെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊലയെ കൂടുതൽ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം ചിലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഒരു വാശിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഒരു നയം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്മായിലിന്റെ കവിതകളിൽ ഒരു വാർത്താ അവതാരകൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ മാനവികതയുടെ അടിത്തറയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തിപരമായും അത്തരത്തിലാണ് കരുതുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം അമ്മയുടെ കവിതകളിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇതാണ് എൻ്റെ അവസാന ചോദ്യം. അതെ, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബോംബ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും ഒരുപാട് അനീതികളും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എനിക്കുള്ളിൽ വരുന്നൊരു വികാരമുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ കവിത ബേസിക്കലി അത് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവിധ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കും ഓപ്പറേഷനും എതിരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു നിലവിളിയാണ്, എൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ്, പ്രതിരോധമാണ്. കവി എപ്പോഴും പ്രതിരോധം കൂടിയാണ് തീർക്കുന്നത്. തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സമാധാനം പുലരാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഏത് അനീതിയോടും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. അത് എൻ്റെ മാധ്യമം കവിതയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നു. വലിയൊരളവോളം എൻ്റെ ജേർണലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പുസ്തകം കൂടെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യാനുണ്ട്. പുസ്തകം ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഹോളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും മേടിക്കണം. അത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൈരളി സ്റ്റോളിലും അടുത്ത ഹോളിലുള്ള ഡക്കൻ ഇംപ്രിന്റിന്റെ സ്റ്റോൾ M22 അവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും പുസ്തകം വായിച്ച് എന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇമെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, ഇനി അടുത്ത ബുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അറിയണം. വായനക്കാരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജസ്. അതുകൊണ്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു to tell me what you have felt after reading this book. Thank you. Last ഒരു question കൂടെ ഉണ്ട്. Hello, Ismail. So my question for you is that there's this famous quote, "Don't judge a book by its cover." But I think to an extent, by being a reader myself, I feel like to an extent it's not true. I think it's a human nature to judge a book by its cover. So your books, all of your books are really impressive. And your book cover is what attracts us more. So can you please tell us what was the inspiration for the Lost Book cover? Okay. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ വരച്ചിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ മുമ്പത്തെ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ കവർ വരച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായ ലിയോ ജെയിനാണ്. അദ്ദേഹം ആ കവിത എന്താണോ അതിനകത്തെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ബുക്കിന്റെയും കവർ ഇൻവൈറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് ടു ദ ബുക്ക് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കവറാണ്. ഇതില് പിന്നെ നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ ഒരു അതിനകത്തോടെ കാലമാണിത്. കാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മനുഷ്യൻ സ്ക്വീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ പ്രഷറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കൂടെ താഴെ വരുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ എത്തുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താ പറയുക, വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കവിതകൾ എന്താണ്. താങ്ക് യു. Thank you everyone.